Beloved Honorary Secretary, Dr. Tony ma'am, participants, committee members, and our IEI staff, Engineer T. Thiagu. Good evening, one and all present here. It is my honor and pleasure on behalf of the Institution of Engineers India, Salem Local Center, to welcome each of you to this special session, Engineers Talk, Webinar 52, part of our celebration for the 30th anniversary of IEI Salem Local Center. Today session is indeed a special one, not just because of the invaluable knowledge we are here to gain, but because we are joined by a remarkable individual who has been a consistent source of support and inspiration for our center over the years. Our chief guest and keynote speaker, Engineer S. Niranjal Kumar sir, Chief Consultant and Counselor at Excel Associates, Chennai. Engineer Niranjal Kumar sir has been a true friend to our center, consistently offering his expertise and encouragement to advance our mission. A down-to-earth person who resonates with all who meet him. His dedication to empowering engineers and uplifting communities through knowledge sharing is truly inspiring. Today, he brings us a valuable session on goal setting made simple, a topic that is practical as it is essential for both the personal and the professional success. As we commemorate this 31st anniversary, we are especially grateful for supporters like Engineer Niranjal Kumar sir, who has journeyed with us and contributed so much to our growth and success. His example of community, wisdom, and generosity in sharing his experience has deeply enriched our IA community. I would also like to extend my heartfelt gratitude to all our members and guests here for your continued participation and support. Your presence is what makes our work meaningful and allows us to continuously strive for excellence. Once again, thank you, Niranjan Kumar sir, for being with us today and for your invaluable support over the years. We are from your insights on setting goals that are not only achievable but also purpose driven. With that, let us begin our session. Thank you all for joining, and I welcome everyone for this wonderful session. Sir, the floor is now yours. Yeah, thank you, Tangraj. And good evening to all of you, especially Tangraj and team and my dear colleagues. And few of my project, AME project students also joined in this, I think. Thank you. Is it audible to all of you? Yes, sir, audible, sir. Okay. Whether I am visible? Yes, sir, visible, sir. Thank you. Okay, thank you. Okay, let us start with a simple exercise. Maybe those who are interested, you can. Or even Tangraj, if suppose someone is not in position to follow my, and Tangraj is able to follow, just I am making an the warm-up or the breakthrough simply by clapping. I am clapping and I request all of you to clap. I am not hearing from anyone. Are you able to see whether I am clapping or not? Yes, sir. Seeing, sir. Are you clapping? Yes, sir. We are clapping, sir. Are you still clapping? Anyone, please? Are you still clapping? Yes, sir. Yes, sir. How many of you stopped? Anyone who has stopped clapping, let me know that. It is not to point out, it is only to make the fun. How many of you stopped clapping? கை தட்டுறதை எத்தனை பேர் நிறுத்திட்டீங்க? எத்தனை பேர் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? எத்தனை பேர் நீங்களா நிறுத்திட்டீங்க?
just you think of, I am not answering or I am not questioning anyone else. எத்தனை பேர் வந்து நான் வந்து சொல்லும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. எத்தனை பேர் நீங்களா வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க இல்லை இன்னும் தட்டிட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரியாது. வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு செயலுமே அப்படிதான். நம்ம தான் நமக்கு ராஜா, நம்ம தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றத வந்து முடிவு பண்றோம். ஸோ கோல் செட்டிங்கு அந்த மாதிரி தான். நீங்க நினைச்சா செட் பண்ணலாம், நினைக்கலன்னா விட்டுடலாம். செட் பண்ண கோலை வந்து கன்டினியூ பண்ணலாம், இல்லை அப்படியே நிறுத்திக்கலாம். திரும்பவும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதே கோலை கண்டினியூ பண்ணலாம், இல்லைன்னா வேற கோலுக்கு வந்து மாறி போகலாம். ஸோ இது அவரவருடைய விருப்பம். ஒரே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஆரம்பத்திலேயே நான் இதை சொல்லிடுறேன். நாங்கெல்லாம் இவ்வளோ வந்து கல்வியில் பல சான்றிதழ்களை வாங்கியிருக்கோம். இப்படி சொல்லலாம், பல பட்டங்கள் பெற்று இருக்கோம். பல வருஷங்கள் எனக்கு வந்து அனுபவங்கள் இருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா வெவ்வேறு விதமான கோல் செட்டிங்கில் நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கோம். அப்படி இருந்து என்ன புதுசாக நாங்கள் இதில் இன்னைக்கு செஷனில் போய் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சா ஒன்றும் கிடையாது. நான் இன்னும் ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஆனால் நம்மை நோக்கி ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செட் பண்ண கோல் எல்லாம் வந்து நிறைவடைந்ததா? எத்தனை கோல் நான் வந்து கடந்த வயசுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு 20 வயசுன்னு எடுத்துக்கிட்டா கடந்த 3 வருஷத்துல நான் என்ன கோல்ல வந்து செட் பண்ணேன். ஒரு 50 வயது உடையவர் ஒருத்தர் எடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு சொன்னா கடந்த 30 ஆண்டுகள்ல நான் கொஞ்சம் ஜோவியலாவே பேசுறேன். இங்கிலீஷும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், தமிழ்லையும் யூஸ் பண்றேன். தங்கிலீஷா போட்டு வந்த செஷன் அப்பதான் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ 20 வயசு நபருடையவருக்கு 3 ஆண்டுகளில் நான் என்ன பெருசா வந்து கோல் செட் பண்ணேன். அவர் நினைச்சிருப்பாரு +2 முடிச்ச உடனே நான் ஒரு மெடிக்கல் போகணும், இல்லை நான் ஒரு என்ஜினியர் ஆகணும், இல்லை நான் ஒரு ஃபைனான்ஸ் மேனாக ஆயிருக்கணும், இல்லை ஒரு சோஷியல் ஒர்க்கில் ஒரு நான் டிகிரியை வாங்கணும், இல்லை ஒரு காமர்ஸில் ஒரு டிகிரியை வாங்கியிருக்கணும், அப்படி இல்லை விஸ்காமில் ஒரு டிகிரியை வாங்கியிருக்கணும். அவருடைய கனவுகள் நிஜமாக்கப்பட்டதா? அது யார் பொறுப்பு? என்னுடைய கோலுக்கு நான் பொறுப்பா, மற்றவர்கள் பொறுப்பா? நான் இது கேள்வியா கேட்டு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்னு சொல்லி நான் வந்து அதை பகுத்து பிரித்து இது தப்பு இது ரைட்டுன்னு வந்து நான் சொல்ல போறது கிடையாது. காரணம் என்னன்னா நேரம் குறுகியது. அவருடைய ஒவ்வொருனுடைய கோலும் வந்து பார்த்தோன்னா மாறுபட்டது. ஸோ அதனால நீங்களே உங்களை வந்து திங்க் பண்ணீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா +2 முடிச்ச ஒருத்தர் அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை 17 வயதில் அவர் முடிவு செய்திருந்தால், அவர் முடிவு செய்தது பிரகாரம் ஒவ்வொரு வருடமும் முடிவு செய்தார். ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணார். முதல் வருடத்தில் அந்த கோர்ஸில் அவர் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவுக்கு வந்து மேபி மார்க் ப்ளஸ் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவர் செட் பண்ண கோல் பிரகாரம் நடந்ததா அப்படின்னு அவர் தான் வந்து திங்க் பண்ணி அதை முடிவு பண்ணி கரெக்டு நான் செட் பண்ணேன், நான் அச்சீவ் பண்ணேன் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செட்டிங் ப்ராசஸில் வந்து ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது. ஃபஸ்ட் இயருக்கு நான் இது செட் பண்ணேன். ஈவன் +2க்கே அவர் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாரு. +2வில் செட் பண்ணது அவருடைய நினைத்த டிகிரி, எய்தர் இட் மே பி IIT ஆர் இட் மே பி அன் மெடிக்கல் ஆர் இட் மே பி அன் ஆர்ட்ஸ் ஆர் இட் மே பி அன் ஆர்கிடெக்சர் ஆர் இட் மே பி அன் தி அதர் திங், வாட் எவர் இட் மே பி. ஐ என்டர்டு ஃபர்ஸ்ட் இயர். ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து போன உடனே அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் அந்த 17 ஆண்டுகளில் இருந்ததை விட 18 வயதுக்குள்ளார நான் சென்று முடிந்த பிறகு எனக்கு ஏற்பட்ட தெளிவின் பிரகாரம் 18 வயது முடிவில் 17 வயதில் செட் பண்ணப்பட்ட கோல் ஆனது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு சாத்தியம் ஏற்பட்டது. ஓகே, நான் என்டர் ஆயிட்டேன்.
ஏதோ ஒரு டிகிரி என்டர் ஆயிட்டேன். ஆனால் அந்த டிகிரியில் நான் சாதித்தது என்ன அப்படின்றத அவர் வந்து முதல் வருஷத்திலேயே மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான், அதை இன்னொரு வார்த்தையில வந்து நம்ம சொல்ல போனோம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் அந்த கோலுக்கு ஒரு ஊக்கத்தையும் ஒரு வலுவையும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தையும் நம்மளால கொடுக்க முடியும். காரணம் என்னன்னா, அவர் வந்து சேர்ந்த கோர்ஸ் 3 ஆண்டுகளாக இருந்தால் நான் சொன்ன பிரகாரம் 20 வயதில் அவருக்கு அது முடியக்கூடிய தருணம். அப்பொழுது ஒவ்வொரு ஆண்டும் நான் கோல்டு மெடலிஸ்டாக வேண்டும் என்ற நோக்கோடு 17 வயதில் அவள் பள்ளி கல்வியை முடித்து கல்லூரி வகுப்பில் சேர்ந்திருந்தால் he should be in position to achieve whatever he set his goal. I want to be an say gold medalist at the end of this course. So this is my goal for my college tenure. So if I want to get a gold medal, whether I have put in sufficient effort to achieve that goal should be measured periodically. That's where I am coming to. Monitoring and measuring is the one of the most important thing for the goal setting process. Then second year வராரு. செகண்ட் இயர் வந்த உடனே வந்து பார்க்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சு. செகண்ட் இயர்ல அதை இம்ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி பார்க்குறாரு. ஸோ அகெயின் whether it is able to achieve or not, then he should be in position to realize himself that I am able to achieve this. So realistic. So goal, as part of goal setting process, I am setting a goal, then I am measuring it, I am checking whether it is possible or not. That's why I mentioned. அதனால தான் நான் சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல என்னால் வந்து நான் குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு இலக்கை என்னால் அடையிறதுக்கு கொஞ்சம் கேப் ஏற்பட்டது. முடியலன்னு நம்ம சொல்லலை. நான் செட் பண்ணது இவ்வளவு. ஆனால் அதை நெருங்குகிற ஒரு நிலைக்கு நான் செல்லும் போது கொஞ்சம் இடைவெளியில் தவற விட்டேன். அப்பொழுது அந்த செட் பண்ண கோலானது ரியலிஸ்டிக்கா மாறுறதுக்கு அடிஷ்னலா நான் என்ன எஃபோர்ட் வந்து நான் போடணும். ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் கோல்டு மெடலிஸ்டா ஆகணுன்றது ஒரு ஸ்டெப்பு. ஸோ அதை நான் சரியா பண்றேனா இல்லையா, என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு வந்து மெஷர் பண்றது ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ அந்த அச்சீவ் பண்ண முடியறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்க, அது ஒரு ப்ராசஸ்ல ஒரு ஸ்டெப்பு. நான் சொன்னேன் பாருங்க, இது ரியலா என்னால் முடியுமா அப்படின்னு எப்போ அவர் வந்து செக் பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல. ஸோ செகண்ட் இயர் போகும்போது கட்டாயம் என்னால் இது முடியும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கு நான் அவர் ஏற்படுத்திக்கிட்ட போது அது ரியலிஸ்டிக்கா மாறுது. அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா, நான் 3 வருஷம் இல்லை 4 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஐ எம் மென்ஷனிங் from the time of say what I started this process. I am mentioning about the period 3 years or 4 years. It may be a 17-year-old person who will be setting a goal of getting into IIT, or it may be an MBBS or arts or architecture or any other course. So time bound. So simply saying, the goal setting process is a smart one, SMART, SMART. So this is the process in the goal setting. Whatever I mentioned, it should be specific. So specific in the sense, I want to get a gold medal. இதே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஜோவியெல்லாம் நடைமுறை வாழ்க்கையில வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா, என்னுடைய எடையை வந்து 50 கிலோல இருந்து 40 கிலோ ஆக்கணும் அப்படின்றது கூட பார்த்தோன்னா ஒரு கோல் தான். பட் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன வழிமுறைகள்லாம் வந்து பண்ணணும், நான் வந்து என்ன பண்ணணும், அது ரியலாக முடியுமான்றத முதல்ல திங்க் பண்ணணும். ஸோ தட் ஆர் ஸ்மார்ட், இன் தி வேர்ட் ஸ்மார்ட், தட் ஆர் பிளேஸ் எ ரோல் வெதர் இட் இஸ் ரியலிஸ்டிக். சரி, நான் வந்து
நான் 50லேருந்து 40 கிலோ ஆக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் எவ்வளோ நாளுன்றதுக்கு நான் டைம் செட் பண்ணணும். அது டைம் பவுண்டு. தென் ஸ்பெசிஃபிக்கு நான் வந்து சொல்கிறேன். இது ஸ்பெசிஃபிக் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ தான் நான் வந்து அந்த ப்ராசஸை வந்து விரிவாக்க போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு எலாபரேட் ஆர் எக்ஸ்பேண்ட் தி கோல் செட்டிங் ப்ராசஸ். சார், எனக்கு ஒரு நாளைக்கு மண்டை இடிக்கிற மாதிரி நிறைய வேலைகளை வந்து என்னுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டியில் என்னுடைய சுப்பீரியரோ இல்லை என்னை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய டீமோ எனக்கு நிறைய குவிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் என்னத்தை பண்ணுறது? சரி, அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே நான் முதல்ல கொஞ்ச நேரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அஃபிஷியல் வாழ்க்கையை வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசுவோம். ஏன்னா அதில் தான் நம்ம பாதி வாழ்க்கையை வந்து பாதி என்ன 75% ஆஃப் நேரத்தை அதுக்காக தான் நம்ம செலவிட்டு இருக்கோம். அதுக்கப்புறம் மீதி 25% பல விதத்தில் வந்து பிரித்து போட்டுட்டு ஃபேமிலின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா ஃபேமிலிக்காக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமையும், பர்சனல்னு ஒரு லைஃப் இருந்ததுன்னா அந்த பர்சனலையும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாமல் தவிச்சுக்கிட்டு at the end of the say ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு கூட சொல்லிக்கலாம். at the end இப்போ என்னையவே எடுத்துங்களேன், நான் ஒரு 40 ஆண்டு காலம் இந்த துறையில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ வந்து நான் ஃபேமிலியை ரொம்ப வந்து கேர் எடுத்துக்கிற மாதிரி வந்து நடித்தேன் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் யாரும் என்னை வந்து மதிக்க மாட்டாங்க. காரணம் என்னென்னா, நீ பண்ண அட்டூழியம் கொஞ்சமா, வேலைன்னு சொல்லிட்டு நீ எவ்வளோ நாள் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருந்த, பட் இன்னைக்கு மட்டும் வந்து என்ன உங்களுக்கு அக்கறை வந்துடுச்சு, இந்த காலத்தில் வந்து எங்களை கேர் எடுத்து நீங்கள் என்ன இனிமேல் பண்ண போகிறீங்க? ஸோ இந்த கேள்விக்குறி கட்டாயம் ஏற்படும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த பர்சனல் ப்ராசஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜாப் வந்து நம்மளை எப்படியெல்லாம் வந்து தடை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது. சார், எனக்கு அதுதான் இப்போ நான் வந்து பார்த்தேன்னா ஒரு 40 இயர்ஸ், இந்த 40 இயர்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னால் வந்து கான்சன்ட்ரேட் வந்து பண்ணவே முடியல. எனக்கு நிறைய கோல் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க, ஆனால் என்னால் அது வந்து செட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் இது சிம்பிளி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ். நான் அந்த பேரலெல்லாம் அந்த டைம் பவுண்டுன்ற வார்த்தையை நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டதுனால அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றியும் ஒரு சிறு துளிகள் நான் பேசிடுறேன் நான். ஸோ ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க, எது எவ்வளோ நாளில் டெலிவர் பண்ணோம். ஐடி ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் டெலிவரபிள் டைம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்கனவே செட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. அது டீம் லீடர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னால், தே யூஸ் டு டூ அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி. அது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா தில்லு முள்ளு. அவர் ஒரு வாரம் டைம் வச்சுக்கிட்டு நம்மளை 3 நாளில் முடிச்சு கொடுக்க சொல்லுவார். ஸோ இதே தான் ஷாப் ஃப்ளோர்லேயும் வந்து நமக்கு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்லேயும் நடக்கும். இதே தான் வந்து பார்த்தோன்னா எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட்னாலையும் வந்து நடக்கும். போர்ஷனை சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம பசங்களுக்கு டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அமைதியாக கூட இருந்துடலாம். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபஷன் வாட் எவர் வில் பி டேக்கிங் கேர் இன் அவர் டே டு டே ரொட்டீன்ஸ். ஸோ ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. இந்த கோல் செட்டிங்கில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தது அப்படின்னு சொன்னால் டைமு. அந்த டைமுக்குள்ளார முடிச்சாதான் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ண முடியும், அதை ரியலிஸ்டிக்காக மாற்ற முடியும். அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ஐ எம் ஓப்பன்லி சேயிங் இட் இஸ் சிம்பிளி ஃபார் அவர் வயிற்று பொழப்பு. ஸோ இட் இஸ் அன் ப்ராசஸ். தி எண்ட் ரிசல்ட் இஸ் அவர் அப்ரைசல். ஸோ ஒன்று ப்ரொமோஷனாக இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா சேலரி இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கணும். Either it may be an 6 months appraisal or it may be an yearly appraisal. So எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால், either it may be an calendar year or it may be an financial year, you will be getting a set of goals defined by the management or the superior or the team, whatever you will be saying. So you should be in position to accept. If you are saying that simply I am okay, I am ready to do that, but without knowing the consequences or the difficulties in that process, if you are accepting, then you will be in trouble. And if you are not in position to achieve your
expected promotion or the increment or the other monetary benefits. So simply saying, before accepting or setting or any goal, then you should be in position to think twice whether it is achievable, whether it is realistic, whether it is a specific one, or it is time-bound one. If you are accepting, that's why I said that if it is a 6 months process, or it is in 6 months appraisal, normally it happens in the IT sector. So if you are accepting a project which will be need to be finished within a month or 15 days or the quarter or a fortnight or month, whatever it may be. So how many projects you have completed over the period of 6 months is your measurable. So for that measurable, you should be in position to think of whether I am able to achieve this. So achievable and measurable and realistic, and it should be in time bound and it should be specific. So all these things are covered. So we are very good in say accepting the things. And the company will be saying this is our mission and vision, and this is our long-term strategy, and it is a medium-term strategy, and it is a short-term strategy, and finally it comes to an annual. And annual is say half-yearly, and half-yearly becomes an quarterly, quarterly becomes an monthly, and monthly becomes an fortnight, and fortnight becomes an weekly, and weekly becomes an daily. So whether my daily routine activities is going to make an impact on my half-yearly or yearly appraisal, that need to be monitored, measured, and you should make it is an realistic one by the way of your specific goals. Sorry. So ensure that before accepting any, say the set of projects or the assignment, whether I am capable, whether it is realistic, whether it is specific, whether it is measurable, whether it is a time-bound one. If you come across any one thing is missing in your goal setting process, don't hesitate to discuss with your superior or whomever is surpassing or bypassing or delegating the work to you. This is a very, very, very important thing. Now, I shared my experience, or I shared how the company's mission and vision, it comes to a daily routine of the individual. So normally in manufacturing industry, as part of total quality management concept, the daily work is called as an Daivam, daily work management. That's why we used to call in manufacturing industry Daivam, DAIWOM, daily work management. So as I mentioned earlier, daily work management should impact your fortnight measurement, and it should impact in your monthly target, and it should impact on your quarterly appraisal, and it should provide support or assistance for your half-yearly appraisal. So nowadays in the manufacturing sector also, there will be a process of submitting the half-yearly appraisal, so that the gap, I mentioned already that a gold medalist set target is not in position to say get into the set target, there is a gap. So there will be a measurement, the monitoring. So that's where I am coming to. So you should be in position to monitor daily whether I am meeting my requirement
at par with my monthly target, or at par with my quarterly target, or at par with my half-yearly target. And at the end of the day, whether I am capable of achieving this year target, in turn, whether I am getting a 10% normal hike or 20% or 30%, it depends upon how much you accepted and how much you achieved. So the goal setting process is simply, again, I am repeating, it should be in SMART. The goal should be in SMART. So it should be specific, it should be measurable or monitored, or it should be an achievable one, and it should be unrealistic, and it should be in time bound. So now I'm switching over from the daily routine, that Daivam to annual appraisal, to our day-to-day activities in the personal life. I'm simply asking, how many of you set your own goal that I want to be a, say, for example, a person who will be joining as a assistant professor, in how many years he want to be a professor? If so, then what are all the additional qualification I need to acquire? How many theses I need to be submitted? And what are all the criterions for professor? So if we are not aware of all these things, then definitely it is not a specific one. And many of you may say that it is not in our hand, it depends upon your, it is a criterion of management, and it is a criterion of government rules, whatever it may be. Definitely you need to adhere, and to adhere those things, you should be aware, and you should work on your day-to-day activities to measure or to achieve that goal. For example, no one is compelling or no one is forcing you to acquire an additional courses or credits. Suppose if you take a manufacturing sector, like say academic, there also in compulsion, or there also, I need not say in compulsion, there is an option. The person who wish to pursue an higher studies, the company is ready to sponsor for IIT, MS, or even PhD with monetary benefit, free of cost. The fees of any college or the university is borne by the company. If I am not in position to know about those facilities provided by the company, then simply I will be passing on the years and saying that I have not got any elevation in my career. It is not so. Unless otherwise, if you are not interested to go and know about the support services available in the company, even though the company is making awareness about the facilities available, but those who are utilizing those opportunities, they will be growing up in the organization. For example, say during 1999, it's my experience. Say I took nearly 20 graduate engineer trainees across Tamil Nadu engineering colleges. And out of 20 engineering graduates, now only few general managers and very few vice presidents. And these general managers and vice presidents are proven in such a way that both their project as well as they got qualified with the additional qualifications from IIT Madras or
IIM Bangalore, or those who are in the shop floor, they gone for an Japanese training, JAPM, Japanese Institute of Plant Maintenance. So why I am mentioning all these things now? So whatever the level I am running now, if I am having an ambition or the aspiration, similarly the thirsty to improve in my career, I need to work upon. So the goal setting, either it may be for the 20 years, and the other hand, I took an example of age 40 years. I explained or I shared about an academic person who joining as assistant professor, one-to-one professor. And similarly, in the manufacturing sector, I shared about how a graduate engineer trainee is moving up to the cadre of general manager or the vice president. But I have not mentioned about the time, because it depends upon the individual to come up in his career. I am very happy to share that there are graduate engineer trainees who became a general manager within 10 years of the tenure or within 15 years. There are two categories. There will be an excellent rating, there will be a very good rating, there will be a good rating. Though most of you are aware about the appraisal rating categories. So those who set and target that I want to within 15 years, I want to within 10 years, I want to within 20 years. So as I said already during the start of this session, like the clapping, I said that please clap. Some of you stopped without I'm saying please stop. Some of you continued. So it depends upon, say, whatever you decide for your own growth. So with this, somebody has say flickered and or shared the message that a few of us will be attending from Andhra. So it is good to share in English. So that's why I am not using the Tanglish, because I am not good in Telugu. So now I am leaving the session to yours, because nearly 30 minutes I shared my experience, and the allotted time you already know that it is of 30 minutes. So I am summing up. I started with the process. I started saying an example of clapping. So the individual decides about his goal, and he decides whether I want to set a goal, or I want to stop, or I want to switch over from this. And this goal in goal setting process, so it is SMART one: specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. For this, we took an example of, say, the 20 years, 17 years boy, or the person who set a goal of getting an gold medal in degree. So 17 plus 3. In the meantime, I told about the monitoring or measuring process to achieve the gold medal. And over the time, I told about the SMART process: specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Then I shared about the company's vision, mission, long-term strategy, medium term and short-term, annual, half-yearly, quarterly, then monthly and fortnight, weekly, daily, and daily is called as an Daivam, and our daily routine,
we should be in position to monitor whether our daily routine is matching with half-yearly or the annual appraisal. And I said that whatever the projects or whatever the assignments or whatever the goal you will be receiving from your superior or team, it should be an achievable, realistic, time-bound one. So if you are not in position to do that, I said that you should have a discussion with your superior so that you will be making it in a comfortable way to achieve it. And at the end of the day, you should be in position to achieve your goal of getting promotion or the increment. I mentioned the various level, 10%, 20%, or 30%, or even the promotion. Then I switched over to the family life. There only I asked whether I am having a personal plan for my growth. I quoted an example of graduate engineer trainee who undergone an IIT MS course is becoming a general manager within 10 years or the 12 years. It is a manufacturing sector I am talking about. But in IT industry, getting a general manager is within a 3 years itself, it is possible. It depends upon the every industry. I also quoted an example of an assistant professor to professor and acquiring qualification by the way of rules and regulation of the management or the government. And lastly, are you able to spend an quality time with your family? That will be said by you only, not by anyone else. If you are care about your family, then you should be in position to lead a very happy life. That's why I said that my experience itself. Say I'm now 60, so I spent 40 years. Now, if I'm going along with my family and I'm saying I'm going to support and other etc., then they will not accept. So my simple suggestion is those who are younger, you need to spend in quality time. Money is not only thing, it is one of the thing in the life. And if you want to lead a quality life, definitely you should be in position to balance your personal as well as the professional life. Otherwise, it will be an imbalanced one and both will not be in fruitful one. That's my experience. So with this, I am leaving over 2 questions from your side. Whatever possible, I am in position to share. Otherwise, we will say goodbye with again the clap. Over 2 questions. Any questions, please? So already IEI posted feedback form. Yes, Vijay Kumar. Participants, you have any query? I guess is waiting for your response. Okay, Tangraj, shall I? Sir, thanks a lot, sir. Thank you for your wonderful session. So after getting the feedback posted so that I can make an improvement in my routine. Yeah, sure, sir. I request our beloved honorary secretary to propose vote of thanks. Thank you, sir. Most respected our chief guest and keynote speaker, engineer S. Niranjal Kumar, sir. Our most
our most respected National President-elect Sri V.B. Singh sir, beloved Chairman Dr. K. Tangaraj sir, respected committee members and students from various organizations, good evening to all. It's my privilege and honor to propose vote of thanks in this great occasion, Engineers Talk, a weekly online series. This webinar is 52 webinar series lecture. The topic is goal setting made simple. On behalf of IEI Salem Local Center, I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest and keynote speaker, Engineers Niranjan Kumar sir, Chief Consultant, Counselor, Excel Associate, Chennai. And the topic, goal setting made simple. Actually, my sincere thanks for your exceptional presentation. Your insight and expertise made a significant impact, sir. And we are very grateful, very much grateful for your valuable contribution. And also the limited in our 52 lecture series we have organized so far in our tenure. But this is the limited webinar only got the full response. Today we got the fullest response for your webinar. Thanks to all and everyone for active participation. I am very much happy to convey my gratitude our National IE President Sri V.B. Singh sir for his valuable presence and grace the occasion. My sincere thanks to our beloved chairman sir, Dr. K. Tangaraj, such a dedicated chairman of our all activities. Thank you, your support, sir. I would like to extend my gratitude to our Engineers Talk team members, Dr. R. Satish Kumar, Dr. A. Kumaravel, Engineer N. Arumugam, Engineer K. S. Selvam, sir, for their needed support always. I would like to express my appreciation to Mr. Thiagu for his cordial support and organized this webinar successfully. I also wish to express my gratitude to all the engineers, fellow members, professors, and students for their kind cooperation and to make this event fruitful. I would like to express my sincere thanks to you all once again. Thank you. Thank you, Thank you, ma'am. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Such a wonderful response from participants, sir. Yeah, Thank I'm you for able your to see valuable. that whatever you Yes, said sir. is 100 right. plus, I Thank think. you. We limited only 100, sir.